Hi friends, welcome to Preethisha's Tiny World. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா பேக்கரியில கிடைக்கக்கூடிய சில்லி பிரெட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இத குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்க வெளியில வாங்கி கொடுக்கறத விட வீட்லயே நீங்க இந்த ரெசிபியை செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்பவே ஹெல்த்தியா இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பார்த்துட்டு என்னோட சேனலை மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோ நீங்க அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். சூப்பரா பேக்கரியில கிடைக்கக்கூடிய சில்லி பிரெட் டக்குன்னு நம்ம வீட்லயே ரெடி ஆயிருச்சு. இதை நீங்க குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, கண்டிப்பா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ். பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ், பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.